Get started with our opening verse. Page 2. Dubba jomde de shi shi mo la jomba yang da ba zobe sanje riba da sha su de wa she ba ji de je ba ji wu de ka lu ju ba la na me ba la da me na je jomba sanje jomde be je wa sha ja tu ba la cha ze lu ju lu ja zu je wu dubba jomde Tishin Sheba Rajomba Yanda Zobe Sanye Riba Shazu Deba Devara Sheba Jidin Jivu Due Kalu Gyurba Lana Meba Lada Minanye Tumba Sanye Chumde Peje Wa Shaya Tuba La Chaze Lo Chudu Jazu Je Yone De Tishin Sheba Rajomba Yanda Zobe Sanye Devara Sheba Jide Jemba Jivu Kalu Gyurba Lana Meba Lada Minanye Tumba Sanye Chumde Peje Wa Shaya Tuba La Chaze Chedo Jazu Je Kaze Kaje Do Je Kaze Sajen De La Kumpa De Mane Jide Joju Zo Deze Jewa Jela Cha Namba Hoa Chodo Suzawa Ishe Jazu Seje Mbo Chamba Jide Suna Lamewa Gombo Chini Jela Cha Sejo Demba Dime Laveja Zelo Trawa Kela Cha Dure Gela Seba Suna La Nyame Tiji Jela Cha Obo Tuje Jendemba Tamje Kembe Temba Sona Yede Jazo Je Deji Jela Cha Tabe De Jaja Waraju Gewe Jesu Letu Chidu de la Jujuba, Sigur Jula Chaz, Tone Jove la Yade, La Bada la Radu, Shinye Damba Yede, Gidu la Yachaz, Deva Jia Mijashi, Gewa Punsun Soba, Ragi Sene Yozu, Dene Sanje Tembai, Kamarare Mameda Gyuma Seva Chu Mela Loda Tidabo Diji Chuna Didada Sona Di Tamji Sibayi Boba Dune Jinje Radu Kada Nada Chive Labdule Seve Tole Dua Dua Ro Page 3. To the founder, the endowed transcendent destroyer, the one gone beyond, the foe destroyer, the completely perfected, fully awakened being, perfect in knowledge and in good conduct, Sugata, knower of the world, supreme God of human beings to be tamed, teacher of gods and human beings, to you, the completely and fully awakened one, the endowed transcendent destroyer, the glorious conqueror, the subduer from the Shakya clan, I prostrate, make offerings, and go for refuge. When, supreme among humans, you were born on this earth, you paced out 7 strides, then said, I am supreme in this world. To you who are wise then I prostrate. With pure bodies, form supremely pure, wisdom ocean like a golden mountain,
Fame that blazes in the three worlds, winner of the vast glory, to you I prostrate. With the supreme signs, faith like the spotless moon, color like gold, to you I prostrate. Your immaculate three worlds are not, incomparably wise one, to you I prostrate. The Savior having great compassion, the Founder having all understanding, the field of merit with qualities like a vast ocean, to you, the one gone to lessness, I prostrate. The purity which makes one free from attachment, the virtue which frees one from the lower realms, the one path to sublime pure reality, to that dharma which pacifies I prostrate. Those who are liberated and who also show the path to liberation, the holy field qualified with realizations, who are devoted to the moral precepts, to you, the sublime community impending virtue, I prostrate. Do not commit any non-virtuous actions. Perform only perfect virtuous actions. Subdue your mind thoroughly. This is the teaching of the Buddha. A star, a mirage, a flame of lamp, an illusion, a drop of dew or a bubble, a dream, a flash of lightning, a cloud. See conditioned things as such. Through these merits may sentient beings attain the rank of all seeing, subdue the foe of faults, and be delivered from samsara's ocean, perturbed by waves of aging, sickness, and death. Heart Sutra, page 4. 공공하고 대단하야라지 동보 넘버 따로 되네 산지지 투세단 템보 샤리 단주 sembo zembo 바바 제레스 온주나 되게 제면서 위지부 강라라 세르기 빠르도 사고 제보 되고 되다라 바타와 되게 제면보다 단주 sembo zembo 바바 제레스 온주게 세단 템보 샤리 다들보 되게 제면서 샤리부 위지부 강라라 세르기 빠르도 사고 제보 되고 되다라 바타와 공공하고 대단하야라지 동반나바야나 바시수다오 수동바오 동반이 수도수레 동반이래 자수제 마인노 대신도 소화가 뒤시나 나브레샤바나 동바오 샤레보 대다체동제 동반이 신임메 마제바 마라바 제마메바 제마다 자와 제와메바 강와메바오 샤레보 대다와나 동반이라 소미 소화 düzime namara şebame nime navam name çeme lüme ime sume rame çeme rejame doje vije kame vade ije kame ije namba şebe kanje pado yame to mariba se kaşibe kaşi sebe pado yame to teşedo dunga vada kunjo vada obada ame işime tobame mato bayame to şari davana jaju sabana tobame beşir şeraje bardo Bala, Pinji, Sima, Japan, Traban, Nede, Sinji, Lole, Shindo, Dene, Nele, Dele, Dara, Jindo, Tuzondo, Namba, Jube, Sange, Shiraje, Barodo, Jimbala, Tene, Laname, Yanda, Zobe, Sanjudo, Omba, Zoba, San, Yesu, Tawa, Nashira, Barodo, Riba, Jindunga, Laname, Benga, Minyabata, Benga, Tungeta, Jerabu, Shivra, Shivra, Mizubana, Dembra, Shivra, Sade, Shiraje, Barodo, Jimbala, Never. Para sangha de buddhi swa sharibu janju samba samba jindu de shirabji para samola labra chao tene chunde de tenge de tele shinde janju samba jindu baba chere se onju lezo she chawa chene lezo de yebu de shinu de shinde chitara juke kamba shindu shiraji para samola cheba chade de shin sheba nanda jesu ira chunde de ka tsena demba chere de aju samba jemo baba chere onju ta tamje da dembe koro de da hada meda amai taje beji de yira de chunde de yesu mala no English, page 11.
Thus I have heard, once the Blessed One was dwelling in Rajgriha on Vulture's feet, together with the great assembly of monks and bodhisattvas. At that time, the Blessed One was totally absorbed in the concentration of his profound illumination. And at the same time, the noble Bodhisattva, the Bodhisattva, was engaged in the profound practice of the wisdom Gambhya, analyzing the five aggregates by nature. Then, through the inspiration of the Buddha, the Venerable Shariputra spoke to the noble the Bodhisattva Mahasattva, saying, how should those who wish to follow the profound practice of the wisdom gone beyond? Thus he spoke, and the noble the Bodhisattva Mahasattva replied to the Venerable Shariputra, saying, O Shariputra, whatever son, the daughter of good family wishes to follow the profound practice of the wisdom gone beyond, should look at it like this, analyzing the five aggregates by nature. Form is empty, emptiness is form, emptiness is no other than form, form is no other than emptiness. In the same way, feeling, recognition, karmic formations, and consciousness are all empty. Therefore, Shariputra, all phenomena are empty without characteristics. They are unborn and unceasing. They are neither impure nor free from impurity. They neither increase nor decrease. Therefore, emptiness, there is no form, no feeling, no recognition, no karmic formation, no consciousness. There is no eye, no ear, no nose, no tongue, no body, no mind. There are no spheres of the eyes up to no spheres of the mind. There are none of these all the way up to the sphere of mental consciousness. There is no ignorance, nor is the destruction of ignorance. There are none of these all the way up to there is no old age and death, nor is there destruction of old age and death. Thus there is no suffering, no cause of suffering, no cessation of suffering, and no path. There is no wisdom, no attainment, and no non-attainment. Therefore, Shariputra, because there is no attainment, all bodhisattvas hold to the wisdom gone beyond, and because there is no obscurity of mind, they have no fear. Passing utterly beyond falsity, they reach beyond the bounds of sorrow. All the Buddhas of the Buddha 3 times by relying on the wisdom gone beyond, fully and clearly awakened to unsurpassed, most perfect and complete enlightenment. Therefore, the wisdom gone beyond, the mantra of great insight, the unequaled and unsurpassed mantra, the mantra that causes suffering should be known as the truth, for there is no deception. The mantra of the wisdom gone beyond is proclaimed. O Shariputra, this is how the Bodhisattva Mahasattva showed the profound wisdom gone beyond. Then the Blessed One rose in that concentration and raised the noble the Bodhisattva Mahasattva, saying, very good, O son of good family. It is exactly like that. The profound wisdom gone beyond should be practiced exactly as you have said, and then the Tathagatas will rejoice. When the Blessed One had said this, the Venerable Shariputra, the noble Avalokiteshvara, the whole gathering in the world with its gods, men, anti-gods, and spirits, their hearts full of joy, praise the words of the Blessed One. So ends the noble discourses of the wisdom of God. Oye, da dere mando sapubo, ani lojong gizila dres, lojong gizila ibizama da lojong se, lojong ya ge da lo di paji mojo zhou che, ani sizu da jangya lo de kari jang bu yume zhou che, ani ra chobo zhou su ma, ani jang bu yo re su ma. We begin our Thursday class on mind training. What is the training for the mind? We'll begin with an introduction to the concept of training the mind, what there is to train, how that is to happen. 아니 자주기 선들에다 다다와네 제실대로 나신지는 배 참고 선들한테 거기가 전담 참고 선다 군조 참고 선세가 되게 장아요에 손이지
training has many synonyms. There are other terms that may be used. Training, as we are in the way of the Bodhisattva, we look to the essence of this text for the essence of the training, and that is training in bodhicitta. And an explanation of bodhicitta, both in its ultimate terms as ultimate bodhicitta and its conventional terms as conventional bodhicitta will follow. 다 장고야 소도 장주세를 이내 장주 심로 장와 제발로 아니로지 쉬우지기 봐서 축첨보 뉴바침보 떡침보 인류 콜라문도 불러 장고야 근데 열에서 In order to train in bodhicitta, one must prepare for this training that is exceptional and powerful and full of potential. 근데 이들은 다 나도 뭐라 가리 장어서 로정도 장주기 생기 로도 야고 장어를 제발라 뭐라 가리 버서 뭔도 그치도 통고 통화 아니면 치와 메다고 tema 된조되지 니가 tema 아니 되네 점도다 렌제 삼바 된제다 되지 또 삼도 되게 뭔도 장고야 그래서 뭔도를 해서 무시디 장주선 장고를 해서 So beforehand, in preparation for training in bodhicitta, the meditations are meditations on momentariness, impermanence, imminent death, refuge, karmic causality, and these precede the training in bodhicitta. 당아서 빼는 미직 보고직이하고 소고고 여바이나 아니 보고 되게 파마야고 보고도와 아니 도고야고 보고도와 기계야고 보고도와 디난신게 로브라다가 야고 보고도하고 디난신이 지는 하나도 수수기 셈네 보고도 나지야고 소고고와 나신 아니 콜레야 튜jen다고 파마도 쳐도 가리고서나 치원을 따고 쳐버리고 치원을 따고 쳐버리면 매나 아니 거기 당고 출로를 도야 될까 출 제법 제 진인대로 이만 가고 열에서 Now, just as a person nurturing a child, or for the nurturing of a child, parents are needed, friends are needed, teachers are needed, a school, all of these are necessary for rearing a child. In the same way, to rear the child of the mind, one must begin with the conditions for nurturing that mind. Those conditions are meditations on impermanence and imminent death. And then through these follow the mind's tending then towards the authentic Dharma. 또 세상 다른 보고도 야고 차발아야 그게 대견으로 선보고 우리가 대견 가서 야가 있나요? 아니 보고로 좀 야가다 보고 시간을 야가 연구해 나시 아니 세대기 대조되지니가 삼바되면은 대조되지니가 삼바되면은 아니 취지 좀 대단해 비다고 연구해야 돼. 라는 설명하고 정 모두가 자기가 원로도 연구 말해서 Now, just in the way a child requires instruction from a teacher, and the more instruction coming from the greater number of teachers, the greater the child's development, the greater their character. In the same way, the mind must be instructed through meditation upon the difficulty of achieving a precious human rebirth. And with that contemplation will follow qualities and capabilities in the mind. 뭐든지 대나시에 보고 시가 선고 영화를 보고 선고 우유와 나시 아니 나도 위점도다 아니 렌제 렌제를 놓줘야다 아니 렌제다 대나시 대시그 로종도 그런게 야고 장화지 맞으나 아니 보고들 보고 야고 맞춰서 보고 야고 맨날 또 야고 쳐야지 싫어지 뭐말로 어디도 이거를 해서 And to further nurture the mind, just as a child is nurtured further by friendships, positive friendships, the mind then contemplates refuge and karmic causality and pratitya samuppada and the four truths of the noble ones. And if one studies these, then just in the same way as if a child were meeting with supportive friends, the mind has met with supportive friends. 고직 로브라 타르 침바이 보고들 로브라 타르 침바이 요와도 배다 뷰다 고차는 지속이 되게다 암지다다 가르고 분배 공부로 가르치고는 네 제일 치도로 차진 구요만 나시 아니 다 수수 로데 약고 푸다고 자야지
아니 장주 쌤 자야 최대로 소지. And just as upon graduation, a graduate will go out into society and may serve society as a doctor or a teacher or as an officer of some sort, so too may the mind, the nurtured mind, develop furthermore to its fullest to the development of bodhicitta. 뭐든지 근데 이제도 마당으로 담습니다. 봐도 야포지 라마트바이나 아니 최제 두벌레야 시작하고 여러서 내가도 온라인 봐. 예. 근데 이제도 마다 담습니다. 봐서인데 뭐셔야 된다. 아니 맞고 미다 봐서인데다 간대지 미다 봐서인데 간대지 세그래 당간 얻는 미다 또 봐게 아니 미다 보라 삼주도 가리 여다 매다. 진도 뭐셔야 된다. 아니 계산만 다 두주기 깨져 먹고 시기와 개바다 깨진다 바기 깨지 시야디 하는 것도 딱 간다 조직 또 미다보게 더 나는데 딱뭐 뭐셔야 된다. 아니 주주도 모두 지고 개침도 차대요. 그래서 Familiarity with impermanence is necessary. Without a familiarity with impermanence, there will be no impulse to engage in Dharma practice. Then what is meant by impermanence? What does impermanence convey to us? When we think of impermanence, what comes to mind? We've spent some time now familiarizing ourselves with impermanence through contemplation of various spans of time, such as the Antara Kalpa and the Kalpa and the Mahakalpa. All of these are designed to familiarize us and deepen an understanding of ours of time, because time is very critical and impermanence is very critical as an understanding. 야, 나 이제 이제 당아서 계산 계좌 시도점마다 계직만 깨디 다 깨봐도 두주 계좌 시도점마다 나 가르고 그랬으나 아주기 자 계직만 써야 된다더라. 계직만들은 다대도 니어에서 계직만 니 당고들은 자소지 계직만 자와직 줘야 두주 계직만 직세 이거들은 두대 계직만 두주 디니디 안다고 멋있죠. 그래서 Now we discussed time in terms of momentariness and in terms of kalpa, but now too we need to think of time at small scale, and there are two terms that are used for time at a small scale. They are shortest possible time and time of an event, or time to complete an action. They are again shortest possible time and time to complete an action. 예, 딱 계산하면서 가서 주제를 주제도 시작으로 와. 그러나 지금 되게 많은 zambuling 되게 지금 되게 더 딱 주제를 찾는 자와직 줘야게 주제를 주제도 가르치 열어서는 아니 계진직 로도 장갈 때는 어디에서 거지. Now last week we described the longest possible time, those long spans of time for the generation of the universe. So that was a description of the longest period of time, and we calculated the length of a kalpa in years. 예, 제가 가진 것도 달라져서 로프 가지를 동주를 주고 지와 가래 지와나 몸 먹으실 때 이제 로는 무슨 막 약간 먼저 잠불링 비 간다 차네 지금 아니 바지만 지금 동범마대 봐도 간절로 딱 간제 지와 동주 투다 아니 가래 지와 아지와 대대직 두주직 요들을 깨버치고 때는 땅도 잠불링이 차는 지글 바로 자와직 조업에 두세를 해서 Now last week we spoke of many billions of years that occur between the generation of the universe and the final disintegration and then fall into a vacuity. So in that long span of the generation and disintegration of a universe, we're speaking of years numbering as many as 6 billion, 500 million, etc. That was the longest length of time. 야, 딱 재산 간다는 안속이 롯 망고디
아니 돌아 만도야 나도 망고디 추세도 만도 돌아 만도야 된다라 딱 계신 찍 돌아 만도야 된다라 깨버 찍디 이수 따고 잡도 거로 깨버 찍디 하고 깨버 찍디 하고 소화 저라 아니 나중에 다 발게디 발게 깨버디 돌아 만도 디 돌아 만도 저라 미지디 돌아 만도 저 미지디 돌아 만도 저 로디 돌아 만도 저 로디 돌아 만도 저 다와디 돌아만 이만들 어두시 두시 자고 제냐면 두시 돌아만도 최고야 누상을 땅으로 해서 We speak of time at this scale to urge us not to waste time, and that the divisible time periods of kalpa into antara kalpa, into lifetimes, into a lifetime composed of years, and years composed of months, and months of days, etc. All are divisible measures of time to urge us not to waste time. Oh yeah, that was the magic. 야고 수수도 된다 대마도 이마직도 돌아만도 지금 위에나 안 들이 이마직 추수 지디 büyü다 보지 최고가 되는 용거와 어디나시 미지도 야보고는 로디네 고중네 야고 수업을 모두 지간에 미지 야고 수행신 로제마 제마스는 모두 딘데제네 로디 돌아도 로디 돌아도 아니 미지디 돌아도 수진에도 되는 아니 갈래갈래지니 깨봐 먹고 되게 가능하도 추수도 로망고 또나 되게 아니 배다 돌아도 어디되기 아니 다 야마 유대기도 스테와 요래서 뭐지. So today, to consider the meaning, the import of today. The import of today is that it oughtn't to be wasted. And so we have 1 hour here right now that we can be sure we won't waste. And then building up, accumulating hour by hour, we can accumulate years that haven't gone to waste. And 1 year following another year that hasn't gone to waste. And in such a way, an entire lifetime could be made constructive. Or if a day is wasted, then a year will be wasted, and then a lifetime can be wasted, and then lifetimes accumulate, and thousands of lifetimes are wasted, and then a kalpa is wasted. And so in this way, there is a relationship of cause and result. 뭐에 제가 간다를 만한 적이 줄까 세티 나나가서 칠 로변 시리 잠바다 미치티 간다를 미치티 된다 된 거지 용해야 된다라 아니 다 미치티 된다 된 거지 소고 수수 소고 와 그런 소고도 미치티 된다 된 거세게 간다를 미치티 나나다 만한 칠 양내 제니 아니 미치티는 고속네 디니 바세지만 가들 로동다 몸 가들 내기면은 되게 되려나 라나 동해 마중아 대화 중요하게 고지 쓰고 있나 아니 다 미치티 된다 된 바센 어디 드시기 자고를 해서 Now, if in this life, as we intend and are engaging in Dharma study, if our purpose is to make this life meaningful, then the way to make it meaningful is only one, and that is through ourselves alone. We will make our life meaningful. And if we do make this life meaningful, it will be done by intending to bring about our well-being in future lives, no matter how many they may number, beneficial in the sense that we avoid future sufferings and achieve future satisfactions. 예, 제가 대대기도 좀 땅만한도 지대디 단단한도 깨버셔야지 지대디가 차야 고쪽네 순에다 네 단단한도 지대디 가서 네 깨버 발게 시나네 차베 깨버디 조네 네 깨버가 로요레 손으로. Now this universe at this time is the universe at the moment of time following generation following the generation kalpa. It is the present is the persistence kalpa, or the kalpa of persistence, and the generation kalpa has ended, and we are at present in the persistent kalpa.
단 내배 제라는 가리는 지배 제와도 거라게고 또 거라게 레옹으로 지배 제와도 레옹으로 다다 지배 제와도 레옹데 아니 아마도 담불링 디기나로 담보 단 지게들 계산 공도 시험나 지를 단 뇌다 주니를 지게들 세상 담보 주디 지고래 한 디제스 뇌의 지고로 와 어제단 단 지게들 뇌다 주니요 가서 시에들 와서 In the disintegration of the universe that occurs during the kalpa of disintegration, as I said last week, disintegration occurs for the occupants of the physical universe and then for the external physical universe itself. So there are these two that undergo disintegration, the occupants of the physical universe and then the external physical universe itself, as I said. 일단 뇌의 주니게 나네 주기 지게는 뭐는 지고 임바스 세다 대비 다 주기 지된 지가 되는 주 심제되는 내단으로 리버로 간대 열었으나 아니 계산을 거는 시험하는 감숨 단 담보 대외 감 되는 수기 감 되는 수매기 감소 감숨도 열어서 Now, as it is first the occupants of the physical universe, sentience that disintegrates first, we describe the arrangement or the configuration of sentience. There are three realms: the desire realm, the form realm, and the formless realm. 딱 이나네 담보 만에 지경도 주기 심제지도 담보 대외 감지고 대외 감다 아니 더 리트로기와 더 리트로고 나네 통화 담보대 지게디 녀와들라양 아니 녀외기 그런 게 녀감 접기스 그 리바미로 접기 열어서 In the disintegration kalpa, when disintegration begins, first to disintegrate are sentients in the desire realm. In the desire realm, there are 6 realms of migrators. The first to disintegrate are the hell beings. There are 18 hell realms. 일단 바 대전으로 치료자 뭐 녀와들라 산이다 장애세 아니 그게 감미야데 미기 때는 녀와 요조들라 예세다 녀쿠스 예세와다 녀코 왔을 때 이제 돈 적게 열어서 These 18 groups of hell realms are 8 hot realms, 8 hot hells and 8 cold hells, and then 2 additional hells that are the adjacent hells and the occasional hells, making 18. 딱뭐 예 장가로 연주로 찬이들아 있나요? 찬이 게스 콜레 그 가데 디고 치중로 바베 녀외 좀 봐. 되게 막 반진 열었어. 막이 타타들 가르스는 녀와 남네스 열었어. 남네 타 남네스 남네 녀외 나네다. 자 치쇼 땅 정화로 지는 정화 두쇼 차들어. 니네 녀와 게들 반지 지금 zor라죠. The enumeration of 18 hells follows from there being 8 hot hells and 8 cold hells and an additional 2 hells, the adjacent hells and the occasional hells. Of the hells, the worst of all is the Avicii hell, or the hell, the unrelenting hell. It's known as the Avicii hell or the unrelenting hell, and it is the worst of the hell realms. It would be, of all the prisons, the worst maximum security prison. 딱 지단에서 녀하고 이제 거기 레레레 드시디 기울 등 가도라 네 기울 등 냠내치도 아니 수수다 냠내치도 아니 디디자마다 디주기 또 렌제기 남샤시도 어디서만 마세우지 시기를 해서. Now, in an explanation following for individuals of average capacity, a description of karmic causality would describe the way in which these individuals find themselves in these hells. 어디나 장애들이야 계란 계디 여러 가지 장애 얘기는 담아내다 빼마다 개봐 생데
아니 배마다 친구 개바 배마다 개바서 타마도 디니야 지는 영어 개 방아지네 개요 그래서 And of the cold hells, the coldest and the most brutal is the lotus-like great splitting hell. And as all the hells are, the experience in each realm is dependent upon the gravity of the non-virtue that has caused one to be born into that hell. And then you count up from the most extreme of the hells, and you have 8 cold hells. 일단 요한 예선이 무슨 일이 하나도 미기 때문에 요래 두루 때문에 요래 간다고 지금 예외기 두개 임발하는 때 가서 그냥 보여야 되게 두개만 보여라고 그들은 예선이 좀 두개 니요래 손세 The two additional hells, the adjacent hell and the occasional hell, are experienced by individuals. They may be experienced by human beings as well as animals. Human beings and animals experiencing hell beings experience in hell realms, though they are humans and animals. 일단 예외들은 쭉 선제 동수도 어떻게 되다 저게 내가 저게 선제 지금으로 동바차서는 아니 녀와 동바 녀와 지고에 와서 당고도 되래서 When these 18 hell realms have disintegrated, then has commenced the kalpa of disintegration. 일단 이 가운데를 더 리투는 다 이다디는 그런 대전으로 숨겨서 치 지진의 난기 지진세도 아니 세봉의 지진 어디저기 이다들 리그먼트 대전으로 숨겨서 Moving upward in the 6 realms of the transmigrators, next is the realm of the Preta. The realm of the Preta have 3 classes of Preta. The Preta with external obstruction, the Preta with internal obstruction, and Preta with obstruction preventing the quenching of thirst and the satiation from eating. 이랬습니다. 지금 나는 그냥은 가운데로 들러와 아니 징라네 봐도 가도록네 봐 세워드리니 이래서 Following higher in the order are animals in the animal realm. Animals in the animal realm are of 2 classes: congregating animals and solitary animals. 근데 이다도 때지는 이다도 서도 끼워 매봐. 들을 서도 끼워 매봐. 한국 가래가 지금 동거차들이 아니 다 이다기 감나 들으기 감니데 동거에서 When the Preta realm, when no new individuals are born into the Preta realm and they have emptied, and when no new individuals are born into the animal realms and they have emptied, so has occurred then disintegration and the vacuity of these realms. 이 가운데로 덴두스면은 당분 미들. 아니 미들아야 링체 계기 미들이 요래서 Higher in the order, in the fortunate realms, first is the human realm. There are 4 continents and 8 subcontinents in the human realm. 이 가운데로 미로한테 미 가운데라니 다 사이 하마이들라 아니 코란 대전도야 이 시즈지어스 코란 내다운다 다다 하마이 버루 다다 미 버루들 하마이 통제도 있다 장가 시즈자 이어서 Above the humans are the gods. Between the gods and the humans, there is a class. These are the Asura class, and so. 미단의 사기 바로 미단의 사기 바로 됐다. 그래서 내림도 버시어서 시가르데 미가 아사마인 말만 하마이 그러는 장가 좀 watching 알레 아사마인 시어서 그런 내도 시어서 거기에 좀 하고 싶어 아사마인 나델라시 시어 그런 그런 Within the Asura realm, there are 4 levels.
condition Jimati, the Lamb, that in a hard $1 to your on $1 to Nanitati, count the Tamboteras, Sunjuta from Jajirishi, and the Ghanaian Tabrish, and Tuga Shidu and yes, all 100 to your lessons. They will have it. More will come later about the Asura and their 4 classes. In the God realm, there are the God realm of the desire realm. There are 6 classes. They are first the 4 great kings, second the heaven of the 33, third gods of non-combat, 4 Tushita heaven, 5 gods enjoying emanation, and 6 the 6th level gods controlling others, gods controlling others emanations. That in the Hamayi that Hagi Ten Savi Kyo, Meva, Tine, Kaleka, Meva, and Thompson, and that they come for a ton. And when no new individuals are born into the Asura realm, no new individuals are born into the Deva realm, then those realms have disintegrated and are vacated. Oh, that they come to get done, and Sunday, that how I give that's super come to give, super come out. Someday Tamboli Kido, super come Digan, super come Europe, someday Tamboli Kigger. Oh, yes, that's someday Tamboli, and someday Tambola. And that someday Tamboli Kiyo, and had to Koran later, some say, and about the net, support someday Nibali Kidu, and someday Tambo come Judy don't do this one. Next in the hierarchy is the form realm. When beings have exhausted their karma and move on from the lower realms, they move into the form realm of the first concentration. And individuals can, in an embodiment in the form realm of the first concentration, exhaust their karma and then progress. That's someday Yiva, any don't do some someday Yiva like Kajogi. Any that someday Tamuba the Shagina, someday Tamuba the Shah. Someday Tamuba the Shah, where the Karsana Madu, that Jima Judy Jigs had no Jigin the Jigirua. No Jigin the Jigu Zamba, and Jigadela, Magic, Chuchi, Lungsung Jigurua, Jig Udilla. 제가 매기 지기도 잡아 아니 삼대 당고마도 지기 말해 삼대 당고마도 지기를 그래서 매기 지고 총수는 삼대 당고마도 아니 네도 주의가 매우 잘하고 해서 Now we will describe this order up through the first level of mental absorption in the form realm, because as I mentioned, there are the occupants of the physical universe and then the physical universe itself, and both disintegrate and are vacated. When the external physical universe disintegrates, it disintegrates through fire, water, and wind, and it is fire that consumes all levels up to, including the first level of mental concentration of the form realm. That is the Zamada, Kandar come the Meg Chigru, and Meg Chigwati, Sunday Tambuba to Chigres. That in it, they on the Chugi Chibalesuna, Sunday Niba to Chigres. Take on a lungi Chibalesuna, and Sunday Suba to Chigres, and Sunday Subania, Juangi Chiba your Marisons. Something cheaper like Juma. Sunday Shivala, the lungi you are your marathon, Jitu, lungi, Juangi, you try your marathon, the Chiba your marathon. So when fire destroys consumes the physical external universe, it consumes that universe up through and including all of the first level of mental concentration in the form realm. Then when water arrives and destroys the physical
universe, it destroys the physical universe up through the second level of mental concentration in the form realm. And when wind arrives, it destroys the physical universe up through the third level of mental concentration in the form realm. And then for the fourth state of mental absorption in the form realm, there is nothing for wind to move. There are no elements to be moved. And so there is nothing that disintegrates. 다 근데 이래서 맞다. 간다. 배전하는 시류 잠바 매기 집어디 세워지는 망고지는 배전 망고 시에요라서 아니 롱기 집어다 주 집어디 아니 다 망고 시에요 말다 간다. 전다 시에 간다 시에는 추 매기 집어 dü나 추기 집어 찍 추기 집어 dü나 아니 롱기 집어 찍서들의 송요에서 Dünla, düno dün. 매기 집어 dü나 추 집어 찍 추 집어 dü나 아니 롱기 집어 찍 어두세요. Now, in the scriptures, there are descriptions of destruction by fire and many clear examples and descriptions of the process. There are fewer descriptions of the process of destruction through water and wind, but it seems to take place in this way, where there are, for every 7 cycles of fire, there's a cycle of water destruction, and for 7 cycles of water destruction, there's a cycle of wind destruction. 다 간다 집어다 지금 선진 집어도 집어서도 kopet 수수 대지 로이나 안디를 삼로 땅고다 마시바 캔요 말레스 다 이내 맞다 다 뒤주디 되시 야고 해디 아니 뒤주디를 따지 아니 알아서 뒤디 모션바체 뒤디 모션바 토네 아니 수수가 다 냠내나로 봐줘야지 랑가디 이해 쳐버려 예송하지. Concerning the occupants of the physical universe and the physical universe itself and the process of its disintegration and the rest, there's nothing that you wouldn't be able to understand if you were to read the texts themselves. They're understandable. I mention this in order to familiarize you with time generally, because familiarity with time is an access point to the path to practicing the Dharma. 말한도 다들 선배나는 가르치는 뒤죽을 도단디 민다바기 모심에 돈에 뒤죽을 도단디 가지고 다들 차기가 말했어. 말한도 다들 뒤죽을 차야지 땅징기 땅만한도 또 계산 다니니 달로 또 제마 뒤죽을 무지 삼로 땅을 들어야지 땅징기 오는 거랬어. 따라서는 진짜로 디기 왕이 아니 또 가지고 삼로 땅다 망고지 그거 땅이 거래서 Now, as we think about things now, as things occur to us now, having to do with time, impermanence, momentariness is not very characteristic of our impression of time. Instead, we grasp at permanence, and that really determines our outlook, so that we plan in terms of years and decades in advance, assuming permanence. And so this misguided outlook is cheating us. 다 다지마서 기지만 니셔 마 자소지 기지마스니 다디 자소 기지마 링쇼디 다 계신지 엔딜레테 통화스는 개바지 어두제 다 자소 기지마 되게 마 통통다 통쇼고 두제디 가르스나다 네 로덴 다와니 까마지 다 계지 되는 세컨리로 와 제가 세컨 찍쳐야지 아니 자소기 기지마 찍이 두제 통쇼도 찍고 해서 Now, as I said, there are two forms of time, or rather two descriptors of time, shortest possible time and time to complete an action. We described a mahakalpa and a shorter period, the kalpa, and then shorter periods, a lifetime, years, months, hours, seconds.
and that the shortest of all time periods is the shortest possible time. 다 간다 배전하면 배디 까마시야나 배전하면 배디를 간다시야스나 아니 기우도도 된다 저기 생고지다 생고지 정도 되세요 어디 뒤저디 아니 뒤저 다 라파기 기지만 통수를 해서 Now, in a description of the shortest possible time, an ordinary person's snap is described as a very gross measure, a rough measure of the shortest possible time. 다들 자주 기지만 저런 통화도 어디 뒤저디 되고지 다들 자주 기지만 통수 되나 아니 뒤저기 차를 고셔 때문에 아니 차 주주 담발을 고셔 때다 즉 손제 주주가 고셔 때다 니지는 어디라 아니 라베 기지마스 라고 말다 차를 기지마 다 이네 라베 기지마와 딱 차를 기지마스 차를 기지마디 라베 기지마 통쇼 되나 차파 보이네 아니 차 배관도 배자 수수수다 나 비카서 부다수수 됐습니다요 나 손제 주주 고야요 한 주주 담발을 고야요 가리고 있는다 아니 고간다 라베 미다바도 어디니 마도 해서 라고는 나보다 차를 미다바 Now, I've described time in terms of shortest possible time and time to complete an action, and a Mahakalpa was a description of the longest period for time to complete an action. Now, when measuring the shortest possible time, that at the finest level of accuracy and with some variety or some disagreement between the various philosophical schools can be measured in 1/60th of the time it takes to snap the fingers, or 1/360th piece of the time it takes to snap fingers, 2 fingers. And so this is now a subtle level or a finer resolution of shortest possible time for the subtlest description of impermanence. 딱 가다 세경직을 아니 차 두주 담아 차 숨제 두주 채워이나 아니 다차 숨제 두주 쓰면서 막 선나는 성사를 성사 말해서 와다가 차 세경직 담아 세경직 담아도 두주 숨제 두주 담아 떼야지 근데 숨제 두주 담아 떼는 대직직을 아니 기직만 째네 안데라 대기직만 쓰려서 Now, thinking of a second, the snap of a fingers, a second, can you imagine dividing that further into 360 parts? And so that 1/360th of a second would be the shortest possible time? 나 배를 차차는 어디 대기를 쉬고 숨게 두죠. 다들 세경직은 5분 동안 동의지어가 있나? 5분 딱 덩그러와. 뒤에서 막다 당진이 또 얘기지나 그 뒤집지를 비벼 저와치로 와 뒤집지가 다 미다바 돈이 미디게 삼는다 그 리버티 얘기를 세긴 또 숨겨 주주디 대지를 비벼만 반체디 비벼 그 통그러 와 어디 나신 되게기지 마세요 어디 레스 14고 요래서 Now, take for example, in this book there are 360 pages. Now, the mind, the gross level mind that is that whose impression of time is determined by fixation on permanence can only in this full book grapple with a single object, one thing. Though there are 360 pages, the grossness of its impression of time being conditioned by fixation on permanence only allows it to encounter one object, though there are 360 pages in it. But a mind that has subtler recognition of impermanence is able to fan through with precision and find pages as they fan through. 예, 딱 간다 뒤즈 리원이 통을 라베기 미타바스 차를 미타바스 어디 되시죠? 다니 먼저 뒤즈 개발 찍네 전에 생구 찍다를 뒤즈도 뒤보라 라베 미타바체 아니 라베 미타바 뒤즈 리본의 둔두이제 딱 간다 차를 미타바 뒤즈 릉군의 둔두버드나
당은 까만 샤는 세금 찍이 터에 미다바기 두저링아 제로와 그는 길을 차순제 주주급에 끼지를 하는 터에 미다바스 어떤 미다바 타모스 어디 레스타 미다바 주지 빼려 송고이나 We may range from impressions of impermanence that are grosser to impressions that are finer. And at the grosser level of description, a snap is a gross measure of impermanence and may be measured with increasing refinement. At the subtler level of impermanence, a fraction of a second, 1/360th of a second, is the smallest fraction of time, the shortest possible time, and this is a description of subtler impermanence. 예, 딱이 미다바 참마다 라보니부터 딱 제시로디 디제 딱 이네 파도는 다 맞아 냠내나 파 들어봐이나 딱 말한 적이 미치 수수 미지나 미치 도단도 삼로나 또와이나 깨워 치워 나와 가와스 맞아 미지나는 깨가 나지 시여와 예, 딱 깨가 나지 시 나네 깨워다 치워 이거디 아니 다리 라베 라바마다 참은 미다바 끼지 마스게 되는 여러에서 깨워 기시시와 세버시 나네다 두저를 고시자데 치시다 기시니고디 뒤대기지고 나는 여래서 Descriptions of impermanence then may be made describing it at a grosser and a finer level of resolution. And when we apply this to practice in a human lifespan, the human lifespan has four major events in sequence: birth, aging, illness, and death. And of these four, birth and death as events are fine or subtler instances of impermanence. 야, 딱이 늦자마자 나라도 삼로나는 단단 먼저 산이 시기 말에 나니 시기 말에 새가 삼로디 아니 먼저 있다 삼만나신 말에 치워 생이디 딱 기직만 이르자마 산이다 주주 기직 아직 일어야 아니 치워 용도 마용이 거의 6월 줘야 게임 차상 예조를 우선 제가 뒤 이르자마자 6월 치워 생이디 딱 타만 기직 맞으러 이르 아니 지금 수수비 가다 치워 중요하다야 네 주주 유를 모두 삼로 타야지 네 먼저 삼로나 단식이 또 보고 지고 그래서 그래서 새로 찾았어. When we think of death, we think of death occurring not even tomorrow or the next day, but at some distant time. But an accurate description of what death entails is not like that at all. It's not gross at the scale of a day or two or many in the future. It is just a fleeting moment. It is a moment. It is a very subtle instant. It's a fleeting instant of the finest form of impermanence, and all of the conditions are present for such a moment to arise, and the habitual outlook that imagines death will occur on a day in advance or in the future is not accurate. It is a momentary event of the finest sort, or the finest sort of the subtlest sort of impermanence. 예. 장도 겨울은 깔아비하고 얘는 겨울은 풍과지 두수지가 깔아줘요. 아니 가 풍과다는 가야 개매스 네 님은 나를 시기 어떻게 깔아줘요. 뭐 저거 있으니 깔아줘요. 일단 네 삼로도 믿어보고 삼로나 누구 땅은 삼아이나 먼저 계산이 얘기하고 나한테 그렇다. 지금 내가 찾아. 드린 나 사월에 살아. 드린 나도 산이 가는 나 사월에 두고 있어. 먼저 이 선배는 계산 드린 그 찍도 성공도 어디 요마해서 Now, His Holiness the Dalai Lama, on the celebration of his birthday, has his
unique instruction that he has no real celebration in mind that would be appropriate for his birthday. Rather, he experiences death every day. And if we think and can comprehend death as fleeting and occurring every day, such that it is appropriate to describe ourselves as being new versions of new today, different from who we were yesterday. And it is less fitting to describe a series, a temporal series such as today, tomorrow, the following day, which is altogether too gross. Now it's possible that some of us have grown accustomed to practicing in such a way that we imagine or we understand our present life as following from a previous life and later giving way to a subsequent life, and therefore we may think along these lines of the past and in the present and what is to come. And yesterday I did this, and I'm doing this now, and tomorrow I intend to do this. And when this is the habitual thought process, then it must be recognized that temporal framework of yesterday into today into tomorrow is built upon a continuum of self-identification. 아니 가르스는 다 상주 야만 깨와 분위기 셈 사브르지 디냠도 분위기 룽저와 룽 콜로 와치니 셈디 야마 얘네 마키 데게 디네 마키 룽이저로 키 룽 탐어저와 딜 드젠 탐어 다 탐어들 니 차서 셰베 탐어지단 드젠 탐어지 분위기가 냠도 지면이 깨와 몸만은 단단한 깨와 치만 그래 유주인도 되지 않아서 Now, when we speak of a goer, a comer, a stayer, someone who's coming, going, staying, we are referring to a continuum, and that continuum is rooted at the subtlest level it is rooted or built upon at the subtlest level the subtlest mind and the subtlest particle. Now, the subtlest mind is the most indivisible, the indivisible quantum of the mind, and the wind that subtlest mind rides upon, or that subtlest consciousness rides upon, the wind that gives it movement is the quantum particle, the smallest indivisible particle. And these two are the root, or rather these two are the basis for a continuum, or the continuum that passes from past life to present, etc. Oh, yeah, that is that detail 참어디 산이가서 the university the university detail 참어 가능하고 처바배열 뉴 계시도 detail 참어 계시하고 나나마도 시합을 참어지 안제만 냠내치도 다 수족이 냠내치자기 시기 싸워 디네 망제는 시내 다야 미다바 모션 같이 미다바 공 안디네 전야 다센도 좀 지과 고주를 해서. Now later in chapter 2,
which describes practices of making offerings. There are offerings that may be made on the vehicle of the smallest particles, or on the vehicle of atoms particles. And so a description of small particles, smallest particles, will come in that section. But here we are concerned primarily with the subtlest mind. And so when we have an understanding of subtlest mind writing on subtlest particle, and we have our impressions of impermanence, then we have good, conducive basis for understanding and practice. 나 간단한 저 치마 세디기 내당의 미다보다 삼로단 때 신사를 딱 네가는 저 치마 조니지 요거대 무슨사를 딱 네 저 치마를 누구 요거 공만의 내 용사를 딱 네네 바 치마 누구 요거 삼로단들 아니 치마들 누구 요거이나 딱 치마들 약고치 보고 요나 딱 약고치 소걸 와서 어디 지도로다 냠내 지역으로 해서 So then if we have now impressions of impermanence characterizing the present, impermanence characterizing events in this present life, and we have an impression of the way in which past lives would, on the basis of the subtle particles, give rise to subsequent lives, then we have impetus for consideration of how to assure that what is to come in future lives is positive. 뭐야 같이만 로고 드라이 임바다 로고 유여바다 데데 임바이나 로사 랑가디 약고지 거르와 디치도라 아니 다 냠네치 냠네기 나네 다 냠네 약초리 가리어서 다 장주 웃음 자야들 아니 네 자야치도라 다 먼저 쮸주를 법전 제바이나 되게 상나 영마에 손으시. Now, if we then have this conveyance to a future life and are aware that the future life is in the works, then too we know that there is a path that we should practice that will assure that future is positive. And in practice, the most excellent of all methods for assuring a positive future is the practice of Bodhisattva. And so we have an unrivaled text in the way of the Bodhisattva in terms of the best method for practice. 거의 다 되게 거짓이신 다다보다 셰야다 준주고 승리비 되는 되되면서 되제는 기직던 니녀버 세버 자 승리비기다 기직마다 되되기 메세 되기 타면 메세다다 계획이 메세 아니 네 된다고 대시비 되어 해소는. And now returning to verse 14, from whence we departed on page 33, just as by the fire that will destroy the world, great sins are surely and at once consumed by it. Its benefits are thus unbounded, as the wise and loving Lord explained to Sudana. So here we have in these first two lines a description of the fire that destroys the kalpa, and that is a form of time, which we have been describing as the time to complete an action, a kalpa. 뭐도지 다리네 장주선은 배운 빠도 내가 내가 시에도 배운 장주고 있으면 로잖아 아니 배운 따도 줘야 내가요서 빠도 내가서 줘야 내가 탄 내가 세워 어디 여바대니 가려서 저와 참바 공부하니 총로이 불노사나 도세 송아레스 간데 송아레스 아니 장주고 있으면 때 송사를 빼져도 민가 너무 거 와서 보고 어이 또 먹고 빼자면 가르쳐 안에 리지포스다 장 리지포스를 미기랑 미디 기랑스라와 아니 장주고 셈생에 대한 가르쳐서 최 탐지 약게 수행도요 그다음에 시간답에 수행되는 시간만 위기로 어디 나실까 연대 탐지 계획에 수행도 수에서 장주고 셈했어 아니 연대 탐지 공원도 배워 제야 수익을 장주고 셈이지그래 아니 연대 탐 이제 판 저거 쳐봐. 어디 쓰이지도 자주 쓰면 지금 해서 어디 그냥 빼먹고 그걸 숨겨야 해서 뭐지. So here we have a description of the incalculable, the innumerable benefits of bodhicitta. Its benefits are thus unbounded, as the wise and loving Lord explained to Sudana.
here we have described the immeasurable benefits of bodhicitta, and this is drawn from this exchange known as the exchange between Sudana and the wise and loving Lord is found in Yaya Vyuha, where the exchange it proceeds this way. The wise and loving Lord addressed Sudana, saying, "Son of good family, it is bodhicitta that is the source of all phenomena that are all good qualities. It is like a seed in this way, in that it is the ground for all, or the cause for all good qualities." And then when queried how else or how further to develop these good qualities, the wise and loving Lord responded to Sudana and said, "Bodhicitta is best for further developing and promoting these good qualities." And when asked how to consummate these good qualities, how to bring them to fullest fruition, the wise and loving Lord said that no better method than bodhicitta for consummating all good qualities. Oh, so speaking of bodhicitta, I'm beginning to cough. Oh yeah, that's something. That and they can do some pension with you, can do something, condition your call your condition your that is to see this one, that's how you something. Oh yeah, Chanju sent the number is shared the Chanju members and then Chanju, you want me also what the Chanju sent. That the day your is more so that I think it is one. Now, bodhicitta described as entailing all of these benefits. We then will ask what is it exactly? Where is it? What is it? What does it entail precisely? And this follows in verse 15. Bodhicitta, the awakened mind, is known in brief to have two aspects. First, aspiring, bodhicitta in intention, then active bodhicitta, practical engagement. So we have these verses to help us identify bodhicitta's aspects. Oh yeah, that's Chanju sent the not that Chanju sent Chidai Chiki Page Chanju sent the Colada. Namdan Pemango, Amango Yevenan Sutanda to do the Shebaina and members send the Jube sends. The members sends to the so Karesna. And then also Tamota, Chanju Chodo Senje Tamjeki, Pendo, and Chanju Chodo. Senje Tamjeki. That Tuen Chevala, Tuen Chag, to the demo, you got the demo of those. That did you want to Karicho, Chanju Sem the Kevo, Chanju Sema give a Tamilu Dix, Kalijo, Senje Tamjeki to Sanji, who wants to go to Matona Senji, Tarsim, but Chitu Midu. The Chitulan, Sanji, who want to be Topper Chow, Sambajora. Oh, did a number since this was. These two aspects of bodhicitta are a summary of bodhicitta, a division of bodhicitta into two neat categories, though bodhicitta may be enumerated in many different ways. Here, the two are bodhicitta in intention and active bodhicitta. Bodhicitta in intention is the commitment to for the well-being of sentient beings, achieve what is necessary, the method necessary for bringing about the welfare of sentient beings. And with that notion in mind, one concludes that the best of methods is bodhicitta. In fact, the indispensable method for bringing about the well-being of all sentient beings, the indispensable means to that is bodhicitta. And as that is the case, I myself must, in order to perfect the cause of the well-being of all sentient beings, I myself must generate bodhicitta. So I will generate bodhicitta, and this is bodhicitta in intention. That the Chidan subject wall man in a Chanju sing gay usually want to Tanga get more soon to check is. Chidan Chanju send wall Chanju send swans here or you go to them.
아마다 장주 선생이 깨발아야 뭐라야 직박에 담보 따뇽 로직 깨버려. 근데 마시 심제 담배랑 마이 마시에 뭐. 근데 마이 마시에서도 하나 가지고 전부 된 전부 막 아니 된 전부 있는데 된 재고 된 심제 담배 된 재고 유 담보 유스 이 시지열에서 그래서 따뇽제 마시에 된데 계속 이 원으로 잡아서 Now, what will follow is a description of how to hold fast to bodhicitta. But we are also concerned with generating bodhicitta, and there is an order of causes in sequence that generates bodhicitta. So, before the generation of bodhicitta, necessary for its generation is first equanimity, or rather neutrality, an equanimous neutrality. Following that, one must cognize, or rather recognize, all sentient beings as having been one's mother. And having recognized that all sentient beings have been one's mother and have been there, and thereby one recognizes that all sentient beings have treated each of us with kindness. Following that, recognizing that we have been treated with kindness, must follow the desire to repay that kindness to all sentient beings. And so you have here 4 causes for bodhicitta: neutrality, followed by recognition of all sentient beings as mother, followed by recognition of others' kindness, followed by the desire to repay that kindness. 거의 들로 시대 맞게바이는 이용을 참바 심제 탐제를 이동을 참바 기기 말했어. 참바도 맞게바이는 아니 닝지게나 조용고 말은 대맞게바이는 아니 심제 탐제가 되어 하산의 기기 말 하산의 맞게바이는 아니 자주심 기해서 아니 내가 지겨 말해서. Now, without these four attitudes, these 4 mindsets, or these 4 recognitions, affectionate love for all sentient beings cannot follow. There can be no generation of an affectionate love for all sentient beings. And without that, then there's no generation of compassion for sentient beings. And without that compassion, there's no altruistic intent upon the well-being of all sentient beings. And lacking an altruistic intent, bodhicitta itself cannot awaken. 오이 딱 그가 자주 쌤 정당되라야 다 윤제 명한 뉘지 자주 쌤 정당직 아니 다시 냠직이 자주 쌤 정당 rum바니 예배 나는 다다도 윤제 명한 뉘지 원에 자주 쌤 계단게 아니 규로도 뭐서 해서 In training in the generation of bodhicitta, there are 2 primary methods. The first is the 7-fold cause and effect method, and the second is the method of exchanging and equalizing self and other. We will concentrate upon the 7-fold cause and effect. 오이다 유 장가지소와 유튜브 장가지 되고 아 디네 이르자마다 디네 다 장주고 쌤스에 되겠다 뭐로 시행하고 뭐로 간대지 열었으나 아니 디 단단히 주주만 시행 말디 마시에리 거기 주주기 아마도 원도지 여러 원도지 나무 숨겨 원도지 나무 장주 쌤이 딱 뭐로 되셔도 되죠. 이 원도지 나무 숨겨서 아니 간대 숨겨서 쌤제 빠는 신도치 양다도 장주돼서 디 쌤제 생이도 된게 열어서 The younger Chiksuna, the 쌤제 빠는 신도치 양다도 장주돼서 쌤제가 신이 되더라서 아니 가르치는 양다도 조배 장주 토가 된다 제대로 쌤 장주 쌤 유력계를 해서 Above were described 6 causes for the 7th result, that is bodhicitta. Those 6 were causes, and then the 7th is a result in the 7-fold cause and effect method. Now, for the quality or characteristic defining bodhicitta itself, it isn't described, or rather, it isn't defined in the way of the Bodhisattva. It is defined in the Avasamaya Lankara,
which is really the mother text to the way of the Bodhisattva. And in that text, we have the definition of bodhicitta being for the well-being of others, the aspiration to generate the mind intent upon complete and perfect enlightenment. 딱 그래서 거기 뭐도 그래서 열었으나 아니 신도도 조장다 신도도 조배 창주 신도도 조장을 미시 창주도 얘기 두바지가 아니 딱 대신 생계에서 거기 뭐도 그래서 열어서 그러잖아 신이지와 어디지. Now, the essence of bodhicitta, the definitive characteristic of bodhicitta is this two-part. For the well-being of sentient beings, generating the aspiration to achievement of complete and perfect Buddhahood. This is the Mahayana mind of enlightenment. 그래서 딱 하나 거기 생계 단어 생계 니생이 멤버 생계 단 주게 생계 니요 생계 니가 미게 그런 게 그 미게 미사 유지 그래서 니가로 아니 가르면서나 신된도 도장을 미게 그래서 도장 미사 미네 가르치는 신된도 도장을 미지 아니 딱 들어왔을 때 신된도 도장을 미지 아니 거기 더들 가르쳐서 미네 자와 가르치기를 했으나 아니 신 라니 산제 신 산제 탐지 산제 사로 고버 자원이 수되었다니 아니 거기다 간다 미국 장주고 생각 미국의 장주를 미네 아니 심지기 된주고 자고 또 삼백에 삼바 대왕의 계획을 심지가 아니 장주고 생각 간다도 생각 간다 저러나 심지 탐지 산제 대화를 거기서 대화 타르도 산제 사로 고버 지기 대지도 내 산지지고 토벌 저 마지막 탑이도 토벌 자기 삼백 삼바 저와 어디 삼바들아 장주고 생각 거래서 So the Mahayana mind of enlightenment is described as of having two aspects: the aspirational aspect, or bodhicitta in intention, and active bodhicitta. Their object, their purpose is the same. Their object is the establishment of all sentient beings in their welfare, the state of Buddhahood, the intention to bring this state about when that intention is to achieve Buddhahood oneself. So that mind is maybe put in this way: for the well-being of all sentient beings, that they may reside or abide in happiness in the state of Buddhahood, I will, to achieve this end, achieve Buddhahood myself as the indispensable cause for bringing about the well-being of sentient beings. 다들 장주 셈세 다들 장주 셈이 개방되라 아니 다 당고 장주 셈 개어를 몇선 개어라 아니 멤버 장주 셈 주고 장주 셈도 좀 딱한다 멤버 장주 셈도 주고 장주 셈도 다 멤버 장주 셈도 다 너는 딱 장주 셈 개어 제대로다 무슨 개어 제대 다 주고 장주 셈도 다셈 개네 아니 저번에는 친구 저번에 라보로 장주선을 저번에 라보로 따라해 되더라니 장주선을 또 말라 아니 장주선을 라네 장주선은 수수가 라네 냠내체는 라네 따라야 돼 아니 주고선 yes what is the serious one. Now, for the process of generating bodhicitta, one begins by first generating bodhicitta in intention, and then follows bodhicitta engaged or active bodhicitta. Bodhicitta in intention is the aspiration that bodhicitta arise. Active bodhicitta follows the
generation of bodhicitta and is the actual implementation of that mind in training, in practice, in engaged action. 나 간다를 빼도록 샤워이나 나 디네파 수수 지금 받는 것도 디네 빠지는 바기 개설 로고 요이나 나한테는 개설 들이 로고 요이나 삼데 개설 로고도 로고이나 삼바 저러와 어디 삼바 쳐들이 몇은 차대요 그래서 뭐가 잠주도 샘 계기 선생님들 선제담제 산제가 살아 고버 치료도 선주선 계버 채워 삼바 저러와 어디는 몇은제 다 디네 삼바디 삼데나 가려 레비 말와 레비 말자 레비 다 레버 채워로 고버든 줘 고버전 도로 하면 못하는 도로 하면 고버전 도로 어디 도로 쳐들이 아니 자주sem이 자주 캐는 셈 깨버도 봐 많이 맞은 공원을 공도 빼고 하는 공원은 냠내체니 봐 배워도 아니 계속 봐 들어와줘야 되겠어 그래서 Now, to illustrate this through an example, imagine that we want to go to the capital, and so we think, I'm going to go to the capital, I need to go to the capital. That thought to go to the capital, the mere thought to go is analogous to bodhicitta in intention. For the well-being of all sentient beings, that they may be established in the state of Buddhahood, I will generate bodhicitta. I will achieve Buddhahood myself. I will generate bodhicitta. That is like the thought to go to the capital without yet going. But then when one does go, because it won't suffice if one wants to go to the capital to just think that they want to go, then they have to, anyone would then have to begin to go in some manner, walking or driving. That walking, that driving is analogous to bodhicitta having been generated, not declining and ever increasing through action and engaged activity. 뭐야 나 지리자마다 자주 무슨 동고계에 가르치기를 무슨 계기를 써가면 굉장히 봐 무슨 이렇게 동고 자주 선제 산제가 살아 그걸 제외치도 아니 산제기 보고 토바 치기를 뒤토를 잡아라 아니 자주 무슨 귤라 맞게 타면도 자주 무슨 귤라 계기 이산 삼바도 간들 아니 가르치게 벌써 무슨 계버렸어 그래서 무슨 계버렸어 나 무슨 계도 가르쳐서는 아무 뒤받친 거 그 디네스는 티버치고 남나 슈바스는 잡아서 티버치고 남나 당고 슈사에 어디서 해서 뭐지 So as I said, in the development of the mind of enlightenment, bodhicitta, one begins by developing aspirational bodhicitta in intention, in order to establish all sentient beings in their ultimate welfare in the state of Buddhahood. It is indispensable that I generate bodhicitta in my own consciousness. Therefore, I will develop bodhicitta in my own consciousness. That commitment is the aspiration. It is bodhicitta in intention. And when bodhicitta in intention has arisen, with that arising, one has entered the path of the Mahayana. And from that moment and henceforth, one is in the stream, has entered the door of the Mahayana. 다 뒤에서 막 계산하고 걸 시작이 주주고 막 시작이마다 장주 선바 스콜 명들 장주 선바 세그레스 아니 거기 이제 다 명지고 있자마다 아니 변 자와 지고 있자마다 그냥 걸 명을 지고 이제 산지게 세스 아니 변에 선제 랑이 변을 당의 시기 변 진행이 봐 어디 되게 명도 변 강가 지고 있자마다 그래서 변만 무시해 봤어 어디 당고 도서 어디에 타고를 해서 And as I began describing the meaning of the title of the text is concerned with the Bodhisattva. And we describe the Bodhisattva with the generation of aspirational bodhicitta. That individual's name changes, and that individual's purpose has changed. The name has changed,
and they may be known as heir to the Buddha. And their purpose has changed insofar as they have abandoned narrow self-interestedness, selfishness, in exchange for concern and commitment to other. 다 드리면서 창조의 셈, 말씀 깨는 조선들이 제만 깨주시는 대샤는 어느 좋아지는 나라만. So with that, we have concluded an introduction to aspirational bodhicitta, or bodhicitta in intention. And next week we will describe active bodhicitta. Now we have time left over for questions. You were talking about, when you were talking about the shortest possible time, and you were saying something about there are two things that constitute the continuum from past to present to future. Do you remember that, or did I hear it correctly? The continuum from past to present to future, there are two items that what I understand. Geshigi du tai du jawa zobe du namsha sundu sambala di kewa mama ne kewa chima drokendi ane sim chamodan dujin chamode degi korla sungyen sare samgidu yina de tata kotsuma song di ni yosare ni dinde karena ni yosare tata kotsuma song. 매직 매jo지가 미간과 매jo지 니여와 군이 로고여나 군이 냠도 로고레스 아서 까바미 쇼고다 아니 미미요 로안이여와 군이 로고여나 찍찍을 때는 로고와 어디나 신체는 되는 참모되다 롱 참모되기 찍찍을 로고지 아니 파 로고여나 대고여나 냠도 대고레스 나 시에디 가다를 가지고 딱 다진 되는 참모당 미세다는 뜻이 개별마다 농 참모 뜻이 농사대 샘 참모는 뜻이 개별와 샘 참모들의 로봇이 양모도 되는 신이 발도를 바로는 기술을 줘야 돼 나가져와 그년이 농 참모되다 샘 참모듯이 어서 어디 농디 구조적 발표 아니 샘이 그냥도 틀리고 근데 빼기다스나 민매요가 따마매요이 조국이나 지기지로 때는 로와 어디나 시도요 해서 Yes, there may be we may describe the components of a transmigration as metaphorically, through a metaphor, something like, imagine that there were two individuals had to go somewhere. One was blind and the other didn't have the use of their legs, couldn't use their legs. So one was blind but could use their legs, and the other had sight but didn't have the use of their legs. Now together they can go. They can work cooperatively and go somewhere. So similarly, there are these two components. There's the subtlest mind that doesn't have a conveyance. It's sightedness without legs. It's like sightedness without legs. And then there is the subtlest particle, which is wind, which is a conveyance, but without consciousness. It's to have the use of legs without being sighted. So these two together, the subtlest particle, the wind,
and the subtlest mind cooperate and are together conveyed, just as a blind person carrying a sighted person. Did that clarify that? A little. It tastes What is the subtlest mind? the simchasha labna karade. So to understand that, you need to comprehend impermanence. Huh? To understand what that is, you must comprehend impermanence. So the subtle mind is, for the most part, in most of us, unawakened, an unawakened latency. It's not an active. It's not active. That is because we are occupied. Our consciousness is gross. It's occurring at a gross level rather than at a subtle level. But during sleep, that subtler mind is awakened. It grows a bit coarser in sleep, and then during the waking state, that subtle mind again is in an unawakened latent state, and the gross mind, the coarser mentality, defines that state. And so this is usually the case, except it's different for those who are practicing. Who are practicing. So when you don't practice, that subtle mind remains as a dormant, latent, subtle mind that never awakened, except for at the moment of death, fleetingly awakened. At no other time is it awakened. The subtle mind is only awakened for a moment at the moment of death, and that's because all of the grosser components of the elements have come to an end, and so it is awakened at that moment. Is that what they said in Buddhism, the eighth consciousness, the Araya consciousness, or unconscious mind, or we have we can see, we can hear, we can smell, we can taste. The sixth is the awareness, and then there's seven, there's eight. The subtle mind is like Did it eight. all the sense? Yeah. 아니 kunshi yorwa. 아니 지단데 그래서 아니 미기 sheba, nawi sheba, lasoba, drug yorwa. Then digalaya the number ni yorwa. The gebadi kunshi seridi. Yeah, the ni sumira ni yorwa. Gebadi kunshi de ani sim tramo rube. kunshi samchang ma, kunshi de kansa de tenshirwa, samchang ma, kunshi de sabu yi da kunshi se ba, kunshi yi de shidang kansa sheba de kunshi la, de samchang ma suzang da khandar ananzo ge sambu pe, da samchang da anan tanda peche kansa mi peba ge peche tang suya yo ma da, da khandar jema susu ge lungi nyamne shu chibu yi jo yorwa, nizo ge chiga omu para ka ni shine sheba chamu sheba rawa papabu ka ni shine chamu ya peje dang osama zo ni gudu dang bo sheba mi da amjo da an gale ni gudu amjo ka mi
나보고 두만면에다 그 셰바가 그래버려 가르도 가는 수 셰바 일도 일교대 일이 셰바 티스라도 내가 선라고 잡아도 말해. 대대 신이고라도 그나 신가도 제가 셰바 미시도 잡아 아니 셰바도 파가가 잡아서 파가기 가기 셰바 타마타마도 참 되게 나도 누이다 쌤님이 카가도 올라오는 쌤 참아줘라 어디 쌤 참아들었어. 다이네디 당달 그때 미 저부터 나가 내들 나래되게 맞아서 쌤나도 나한테 누 삼로당 아니 갈래갈래 이해를 맞아 동반이 나지 자고 열어서 가지고 그러도 그냥 뉴스안 공리 맞아 남자들 지금 제시제 지금 하고 하던데 말해서 Now it isn't the alaya consciousness. It isn't the basis of all. It isn't. The basis of all is the mentality of an individual. It's the mentality of the individual, whereas the subtle mind is an exceptionally subtle consciousness that is inaccessible to ordinary awareness, and it is known to those who practice with great discipline pranayama and manipulation of the winds, through which the coarser sense faculties and sense consciousnesses are withdrawn, and to the point where there can be activation of subtle mind and wind. And this also occurs during sleep, when naturally the sense faculties shut down and those outward oriented consciousnesses grow silent, and then the subtle consciousness is awakened, or there's space for it. Apart from those who practice, the experience of the subtlest consciousness, the subtlest mind, is impossible but for the moment of death, where again coarser sense faculties and consciousnesses naturally go silent, and then the subtle mind is recognizable. But apart from that experience at the time of death, and through the practice of pranayama, one won't be familiar with, one won't be able to identify this mind, actually, this subtle mind, just based on what someone says. It requires that one practice and gradually gain experience in recognition of that subtle mind. The subtlest mind, at the moment of death, what does it entail? Is it just a recognition of merit and karma, or what is it? I understand what it is from your explanation, but what is the essence of the subtlest mind? Also die simtrashu die ane kare chikalamor ane dela down yongre de hagoson bra ine ta di simtrashu digi kechu kariyona kariyore ane di odire di ngoda kechu kariyore 야 근데 시간다 보이나 지가 야고 순 야고 보고로 순 뭐야 순 야고 보고 어디나 힘난 만족이 야마 수수기 간다를 내가 저 가르치기는 내 지사기다 선으로 되어res고 생각하고 순으로 들었다 나도 때는 니네 나도 추계시기로 나도 추계시기로 추계시기로만 세치만 계시기를 세치만 계시기로만 세치만 브로예
세치만 간데 쪽으로 수족으로 그게 시험도 잡아 다 돈이 셈 참고져와 그게 로디 단셈 참고되었다 맞아 나는 미 규모로 시험에는 맞아 셈이 배제당하게 뒤질 가도 지기에서는 미 규모이나 아니 지심 모두 유도 잡아 아니 셈 참고 배제지고 다 냠내지니나 룽이 교회와 룽 공천 룽이 교회가 룽이 교회도 랑도 수구나 먼저 딱나 냠내지는 자 오만래와 자 오면나 룽 교수나好像在我们那个弄当的，在新巴在浪马的江马的日本的弄是把干，在我们那个弄当什么？俺你看这个，俺那个弄什么？他们的就去过了算，提出考虑的我说什么？俺那个都俺这个都俺刚才他说俺自己谁多的要买好算，或者看到的旅行这样的什么形象成就啊？我的特别我的培训一个什么？我的身体的身差不多是我的事，就是Now, suppose you want to plant a crop, and to ensure that the crop is a flourishing crop, you will make sure you have the best seed and plant the best seed for a flourishing crop. Now, in all that we do, all our actions, all our activities, they are like the flourishing crop, and the seed planted, making them from which they grow, is the mind, is the subtle mind. And now when we describe in the instruction, in the context of instructing in the Dharma, when we describe subsequent lives, there must be the individual that goes into that subsequent life. So who goes into the subsequent life, and how do they go? Who it is who goes and how it is they go is this subtle mind, is the subtlest mind. It is the goer. And so ordinarily, for ordinary individuals, as they use their mind in an ordinary way, it is never the subtlest mind that is deliberately employed. It is only at the moment of death that necessarily the subtlest mind is employed, as it is the conveyance into the subsequent, the future life. But for those who do practice pranayama, who practice controlling the energies of the subtle body, and control it in such a way that wind energy and left and right channels are drawn into the central channel, and then all that is in the central channel is the subtlest mind, such a subtle mind that notions of fatigue or illness or physical and mental hardship are entirely absent. That subtle mind, now in the central channel, has achieved for the individual mental and physical pliancy or suppleness. I have two very simple questions. The first one is wish. I think last time we talked about this. The first one is for the wish bodhicitta. Wish bodhicitta means to benefit all the sentient beings. I wish I will achieve the Buddhahood. So you just mentioned this 7 cause and effect to initiate the bodhicitta.
The sixth one is I want to take the responsibility to help all the sentient beings. The seventh one is for purpose of take the responsibility. First, I must be achieved Buddhahood. Otherwise, I cannot take responsibility, right? So my question is, when I achieve the Buddhahood to help all the sentient beings, help sentient beings only focus on help sentient beings to liberation or help sentient beings any kind of help. Maybe I can just do the offering or help sentient beings to study, help sentient beings to give them wealth, whatever. So if you someday achieve the Buddhahood is the Buddhahood always show like Buddha Shakyamuni to teaching his disciple to learn Buddha Dharma, or maybe he show like a king, or show like a doctor, or show like whatever, maybe the community leader, whatever. So any kind of thing is possible, right? 这个你到不对不起，需求不接，对的。啊，我的그래서 정신케라 그래서 유드로 유로 아니 때 드롭바디 그래서 학삼bre 드롭바디 학삼bre 근데 학삼케네 정신케 용bre 그러 근데 정신케 케 차르네 이거야 심신 탐지에 심신 탐지기 던 드비기 제도 마 아니 상객이 고관 토바르자 아니 삼베 삼로디 심케레 라 어디 맞아 아니 상게네 심신 텐수 가르기 토네 상객이 핑계래 때 때냐 깡깡 그러베 양메나 아니 모수 짐바 나무하다 다 그래서 모수 아니 로바 된데 아니 제가 때 아니 때 심진 된다 저비기 탑람 상계라 가리요 나 저는 저랑 들어왔던 대답이 맨 제가 옆사 샤가서 So you asked the question and half answered it yourself. 네, 세상은 최수매디 자와를 사소한 만족의 선제기 된 탈도가 제비 아니 최수으로 최수 좀 되게 만족의 동해디 좀 되게 라베기 매버스야 말에 출을 줘야 말에 발내야 말에서 좀 되게 다시 가르쳐서는 고랑이 냠용지 냠용디 아들로 마 대시제는 만족의 나지 내지 냠내 제디 답시 상주디 중앙에 해서 상고디다. So teaching, the Buddha engaged in teaching is the Buddha bringing about the ultimate welfare of sentient beings. Teaching the Dharma is the means and the very best means for bringing about the welfare of sentient beings. The Buddha cannot transfer his realization or remove misdeeds with water or take away misdeeds with his hand. He is able to convey realization through instruction based upon his own experience, their own experience. And so teaching the Buddha Dharma is the best method for the Buddha. 다 저랑 저희와 내가 저랑 냠내 상주 생계는 나는 저거를 저거 말했을 거야.
어디 다 나는 제고랬으네 다 지당 망고여랬을 내 통보와 냠내 제고야 아니 냠내 체 톱을 제고야 어디 되게 좀 망고여랬어 또 단단 만족을 가르쳐 버렸으면 단단 만족 당부 전부 쌤 당부 냠내 지는 공부 잡아 아주 쌤이 나는 공부를 쌤이 나는 공부 숙지고 맞대나 르기 감사 나는 따라 아주 강에 지라서 당부 쌤이 나는 공부 숙지고 얘나 아니 르기 지리 강에 요 말했어 아마 쌤이 공부도 숙지고 차서 제가 아니 맞아요 그 르기도 지바 당기네다 가르치기는 수도 르는 지바 당기네다 가르르 당기네 강에 지요 말했어 쌤만 막고는 아니 르기 당나 강에 지그레스 내 당고로서 때나 아니 맞아 미지 때나 맞아 공부 쉬우사 되게 미지 뭐이나 뒤에 맞아 수수수 카드 중에 또 두고 말아 공부 사사도 수수 소제 미소제 너로 올리기도 꼭 공부도 쉬고 공사로 와 어디 나시 자 샘지기 되지야가 라는 샘도 공부 숙지 몰래서나 아니 르지 못하고 또 가르치 못하고 또 강에 요 말했어 그렇게 토를 내는 토로 그냥 내가 가야 돼서 단단 먼저 세미나를 장르 세미나를 몽원체 류중제 땅 투고 문제는 세미나를 또 명원체 땅 투고 거래서 아니 밀롱랑 사보디 베디 양결식 서로지 롱 에는 먼저 미 뒤에 먼저 롱 라면은 먼저 수술 갑자기 또 투고 말아 그 수술하듯이 쉬는 순투면도 롱 숙심을 내가 가도는 수술기가 지게야 가슴에 깔려면 잡는 장식이 두고도 미션다 세두고도 멜로네바 깨두고도 고 가서 콩도도 숙심을 총도 고바식 조사로 와 어떤 날씨 나라도 샘도 돈은 영웅 돈은 장중 샘 돈은 내가 숙심을 아니 숙심을 내서나 아니 수술을 누르지 바탕나 깔려야 말해 샘도 테만 나시 누르 땅 두고 해서 단단하게 땅 맞고 있는 샘랑 장고 해서 Now, for the second question seems to more or less be, with the generation of bodhicitta, does one need to implement that actively or not? And so, the implementation or the engagement depends upon the level of the practitioner, the level of the individual. A beginner will only be able to implement or actively implement that in certain ways, whereas a more advanced individual will be able to implement it in more far-reaching ways. And so to begin with, in the development of bodhicitta, the purpose of developing bodhicitta is to familiarize the mind with bodhicitta, to accustom the mind to the impulses of bodhicitta, to habituate the mind to inclinations of bodhicitta. It is a development of the disposition of the mind, first and foremost. And if prematurely, before the mind is sufficiently accustomed to bodhicitta and engaging according to bodhicitta, if one leaps into very demanding, challenging practices that entail serious hardships, such as giving excessively or extensively of one's self physically or one's possessions, it'll be too much for that individual's mind to bear, because they are insufficiently accustomed to bodhicitta, and so they can't support that level of engaged practice. It's like a person who when they aren't angry wouldn't be able to tolerate a little pinprick. They'd be really bothered by a pinprick. But if you were to anger them and really make them furious, and they were in the heat of the moment and furious, they wouldn't be deterred if you hit them, punched them, strangled them, because of the intensity of their anger. They wouldn't be deterred by anything that they encountered physically because of the intensity of their mind, their furiousness. So with the mind that has grown accustomed to the
the comportment of the mind of enlightenment, advanced practices are possible. And the second question is for the action bodhicitta. Action bodhicitta, is that linked to the sixth paramita or not? And also for the for the sutrayana, we always treat the three main deities as Manjushri, and Chakrasambhava, right? This one. And also Vajapani. Right? But in the Kantiana, His Holiness Dalai Lama said, the essence of action is not Vajapani, actually is the Tara. How come the Tara representative the power instead of Vajapani? Vajapani is very understandable because it looks so powerful, right? And can you clarify, when you said in the Sutrayana there are three principal deities, did you say? Three principal deities is also the Manjushri, Daswara, and also Tara, right? Okay, you're saying that, Only the Tara replaces the Vajapani there. oh, I see. So the original group of three is which? The original group 3 is Daswara and Manjushri and Vajapani. Yeah, that's. Oh yeah, the next one nipati juksim dan jalayin. The juksim seridi and parachin juk jube jikje. Dene the chitan dode dan tune Fatso sum dendri yore. Te any jambayam generally down any karisa or dorje chakna dorje on the this sum denso sumre. Ani dene yorubujegi gude dan tumbarchene chakna dorje kiche chakna dorje tabla and Roma sur lenche so sum sigure and garachene di karisa sange tamche gi chenle mosu nanken mosu zekendi and garachene Roma the jitsun Roma sigure 지원이 써보셔서 The Tara is the essence of action. 이 지당하고 무슨 공부를 하죠? 무슨 공부세인데 말하고 지당이 파게 되랬다. 오만 좀 되게 시슈도 아니 그런다. 시럽을 하도 되잖아요. 먼저 그 시럽을 하도 뭐 넘버 샤교리 아니 잡아야 제 인지기 하기 넘버 인지기 하기 넘버를 샤교리 제네스제. 투도요. 투도하고 투도 사이 넘버 세교리 차나 도지스. 수수기 양내 지나는 비다 가져다 셋찍이 하고 그런 자산 직제 또 지금 얼마데 지나면도 틀려 지나면도 파모제 아니 산지 담지기 틀려 넘버 샤와스 틀려 넘버 틀려 산지 틀려디 아니 팔 지난 모두 틀려 이마다 아니 산지기 되지도 팔 넘버를 때문에 지금 얼마 어서 지난 아니 나도 까다마 쪽에 근데 지금 얼마나 틀려 파지 믹스했지 거야 아니 관아도 까다마 남아서 양내 믹스했지 또 아니 들이 나는 요랬어 근데 자원들이 거기다 디 난거에디 까다마가 매마 시송체는 남기 요인게레스 어떻게 나란 섬주는 이제 통통통 얘네 그래서 다 차나 도르지디 투도 차나 도르지디 뭐만에 가다버 까다마만 내고만 요랬어 이거데 상에 셔셔게 갑 그럼 산지 주제에 그런 장난도 제대로 투도 봐 줄봐 줄봐지 하고 장난도 제대로 투도 봐지
그 틀리게 나도 지도 좀 말아. Allez, là, c'est challenge de 또 가서 보게 crypto. 투도 누가도 Allez, 먼저 배는 가르친 좀 되게 차나도 지고 남바도 가르친 때였으나 뒤에서 막 그런 게 일단 좀 되게 모티브를 봐 뛰어야 다 아니 좀 되게 줄받치 차나도 지고 남바 때문에 하고 차나도 지고 남바 때문에 아니 그런 게 모티브 되게 가가 좀 되게 가듯이 그것도 좀 봐서 차나도 지고 남바 때문에 좀 알아 투다 또 생각 투도 그거 At the time of the Buddha deliberately manifested three principal aspects of the Buddha through Manjushri, Avalokiteshvara, and Vajrapani. And the wisdom aspect of the Buddha was presented through Manjushri, and the compassion aspect presented through Avalokiteshvara. And the aspect that was forceful and capable of overwhelming the Tirthikas, the non-Buddhist extremists who opposed the view of the Buddha Dharma, the impressive, forceful aspect of the Buddha was Vajrapani. Then later, or it is the Kadampa custom of instruction, the Kadampa tradition of instruction to describe Tara as containing the enlightened activities of all the Buddhas, and to be the concentrated activity of the Buddha in the personage of herself, Tara. So it is His Holiness the Dalai Lama, following the tradition of the Kadampa, that he numbers Tara in that group. And that's my view. I understand. One more last question. We all talk about Bodhicitta, but in the Kanayana, why the Bodhicitta means the drop. The drop. When you take the secret empowerment, this drop, the drop like the yoga, right? We call that why is Bodhicitta. Why that one is called? You said why is the white called Bodhicitta? No, when we take the secret empowerment, we eat something like yoga, right? Yes. That why is we call that one is Bodhicitta, right? Okay. Why we call that one? 알았어. 그래서 칸에 장축 있음 칸에 마무시기로 아니 이네 그래서 상악이 초코르들야 디 티글레 카르보디 아니 장센디 찌기로 가르치네. 내가 공부하는 있어서 내가 선들이 대화제 무슨 대화제 규디 되듯이 그래서 대화제 규이 상태에서 그래서 동바다 대화 선들이 되듯이 대시를 보여서 저는 정말 뜻을 상하지 단단히 뒤듯이 몸에는 뜻을 조선 제가 그 대화제 선들이 그래서 대화제 사선적인 어디시냐니 그걸 민기다고 되는 하서 다들 그런 거 냠내지도 그런 냠내는 따지면 지구가 민주주의가 그래서 대화 냠내지도 좀 대화도 동사무 대화제 봐 대화제다 동바셔라 어디 순 계제처럼 대시를 물어가지만 그러지는 제가 그 주주 나라 셔라로 거들어 대용을 아니 남미 같은 거를 해서 시제를 만들 시제 초시에서 난 뒤만은 두고 있어
the white drop is the symbol of bliss emptiness. Bodhicitta is the cause conferring bliss. It is the root and the seed that bestows bliss. In the practice of the Mantrayana, when our naming of things, our descriptions of phenomena follow from practice, bliss arises, and it arises from bodhicitta, and then it is vacated in the vacuity of emptiness, and therein bodhicitta is symbol of bliss emptiness. In the wisdom chapter of the Bodhicharya Avatar, the way of the Bodhisattva, and in the great stages of the path, the great treatise on the stages of the path to enlightenment, we will discuss this. A full explanation of why it is that bodhicitta is confers bliss emptiness would be very time consuming and very lengthy, and we have no time for that now. So now we will slowly recite our prayers. Yeah, 아니 모놈 스키디 아니 개와지 스모 스키디 그 수수기 개와지 제조디 아니 신지기 이를 펜바쇼 아니 산지 펜바쇼 모놈 제들 모아들와 디도 모아를 제가 단어도 가르쳐서 드리는 것도 자주 무슨기 아니 볼 들은 제벌 때문에 사람이 개와되기 아니 지금 아시스미 던지 내가 그때와 눈에 세워도 대화 토야 아니 나는 고유 잠불인데 년 말도 되는 내가 들으라 목기단 말도 들을 매연 된다라는 바 뭐는 동화 책을 했으면 또 뭐들을 해서 Following the practice of virtue, one dedicates their virtue, and so virtues may be dedicated to the well-being of sentient beings and their achievement of Buddhahood, and our discussion of bodhicitta, the virtue that it entails, we may now dedicate to sentient beings that they may know both temporary and ultimate happiness and be parted from sickness that follows from the pandemic and from famine and from all the hardship of violent conflict. So we may dedicate the virtue to those ends. Page 12. Tenerindo belle zoni kadar yamba kashi sarvande lome mare jidon lowa nande jeve ongu tayoje tema sumbe sera kundu ya jabe yanji seve jesu tenere ma kuzan nande jojine lube jeno nije Tangi Chishin Dobe Lamji Nishura Tsebe Dame Tangi Prove Iji Mumba Seji Nijave Temba Yuri Zinjuji Temba Rinji Choji Maja Chabja Nyambara Yube Chode Niji Chimbu Yira Jeva Tende Deje Sevara Jeva Minjun Tile Tu Chanju Lamji Namji Yila Bete Jave Seba Rindu Kyoji Lansan Tube Tuje Yige Seji Medan Sera Gundu Jave Mabai Namda Java Mani Kaze Tiba Chola Tuje Tola Tsimba Di Tude Namji Tadu Tuje Taji Jazu Chugun Ji
two collections, vastest faith that I have amassed from working with effort at this practice for a great length of time. May I become the chief leading Buddha for all those whose minds' wisdom eye is blinded by ignorance. Even if I do not reach this state, may I be held in your loving compassion for all my lives, my teacher. May I find the best of the paths of the complete teachings, and may I please all the Buddhas by practicing. Using skillful means drawn by the strong force of compassion, may I clear the darkness from the minds of all beings at the points of the path as I have discerned them. May I uphold Buddha's teachings for a very long time. With my heart going out with great compassion, in whatever direction the most precious teachings have not yet spread or once spread have declined. May I offer this treasure of happiness to all sentient. May the minds of those who wish for liberation be granted bounteous peace, and the Buddha's deeds be nourished for a long time by following the complete graduated path to enlightenment and the wondrous virtuous conduct of the Buddhas and their sons. May all human and non-human beings that eliminate adversity and make things conducive for practicing the excellent path never be parted in any of their lives from the purest path praised by the Buddhas. Whenever someone makes effort to act in accordance with the tenfold Mahayana virtuous practices, may he always be assisted by the mighty ones, and may oceans of prosperity spread everywhere. Dagi jini sabe yewandi tenan doa kuna kambe chebara chesu losan kaba yi tembe nipo rego sese kare rave gove shimbande tenan dewa malu jungwe chere sewa tinzin yazo yi sabe sidi matu Chame Babu Jidar Kemba Kulu Sambo Teya Deshi Teda Kunji Jesu Kalu Chi Jewa Nida Tamje Radu Tuzu Shebe Jewa Tamje Ji Moa Nama Sotu Nama Dagi Jeve Sawa Diku Jama Sambo Chuje Radu Moa Sanjo Sanjo Rimbo Che Manje Bama Jigirji Keva Yamba Meba Ya Kone Odo Tevara Shu. I dedicate whatever virtues I've ever collected for the benefit of the teachings and of sentient beings, and in particular for the essential teachings of Venerable Losang Drapa to shine forever. In the land encircled by snowy mountains, you are the source of all happiness and good. All powerful sinners within Zingyatso, please remain until cyclic existence is ended. Just as the brave Manjushri and Savantabhakti realize things as they are, also I dedicate all these merits in the best way, that I may follow their perfect example. I dedicate all these roots of virtue with the dedication phrased as the best, by the victorious dust-bound ones of the 3 times, so that I might perform the noble Bodhisattva deeds. May the Supreme Jewel Bodhicitta that has not arisen rise, and may that which has arisen not diminish, but increase more and more. Thank you. Tushena